Check, 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 1, 2. Test, 1, 2, 1, 2, 1, 2, check, check, check. Good. Alors, direction de Warehouse à Toronto pour une journée assez exceptionnelle. Je vais vous parler de ça en prenant le taxi vers The Warehouse, où ce que pour moi, c'est quand même une grosse journée. Conférence avec Gary Vee et entrevue avec lui. On va aller voir ça. Je disais que la leçon à aller chercher là-dedans, c'est que c'est important d'avoir des grands rêves, des grands objectifs, mais aussi de s'y détacher. Hein. C'est un peu comme un principe bouddhiste de se détacher de la cible. Oui, de la vouloir, mais par la suite de ramener tout au présent pour bosser. Tous les grands moments entrepreneuriaux que j'ai eus, le lendemain matin, je devais me lever, continuer à bosser, faire une chose 1000 fois, aller chercher de la constance, gérer mes doutes, mes incertitudes. Mais il y a tellement de gens, des fois, qui travaillent, et là, lorsqu'ils arrivent à une première grosse victoire, ils ont l'impression que là, ça va les propulser énormément. Et ils oublient que le lendemain matin, ça prend de la discipline et de la constance. Donc bref, aujourd'hui, c'est un moment comme ça. C'est fantastique, on va l'apprécier, hein? Mais en même temps, n'oublions pas que le lendemain matin, il faut qu'on continue à continuer. Donc, allons prendre un taxi. Robert Savoie a perdu 80 livres depuis l'Académie Zéro Limite. Quand on dit aux gens que l'Académie Zéro Limite, c'est une famille, les gens croient qu'on exagère. Hein? Combien de personnes se font envoyer des vidéos comme ça le matin parce qu'ils ont un moment important? Donc pour moi, c'est un moment important aujourd'hui. J'ai mes élèves, mes étudiants partout en francophonie mondiale, dont Robert Savoie qui est en train de m'envoyer une vidéo qui est sur le tapis roulant en train de faire l'exercice. Tellement d'amour. Tant mieux si tu bafouilles ici. Ils vont voir que t'es vrai. Ils me rappellent plein de choses que moi je leur enseigne en fait parce qu'ils savent que je suis nerveux. Fébrile à l'idée de faire la conférence avec Gary Vee et l'entrevue avec lui. Et ils sont juste en train de me rappeler toute la gang, d'accepter que ce soit peut-être imparfait, de rester naturel, de t'abuser, de ne pas trop se prendre au sérieux. Donc bref, incroyable. C'est le fun d'avoir un réseau fort de gens qui nous soutiennent dans nos rêves. Quand tu vis dans un réseau, d'une communauté, des gens qui te soutiennent, wow, ça fait une différence. C'est comme si c'était un petit coup de pied au cul à tous les jours et souvent des coups de cœur, comme Robert Savoie vient de faire. Cheers, brother Robert. Dealer talk. Dealer talk, so straight ahead. Thanks, my brother. Okay, all right. Thanks, man. Bye-bye. How are you again? Welcome to Toronto. Yes, it's your hometown, right? Yes. If I take a photo, though, just standing right here. Oh, yeah, for I know sure. you'll be busy later. What matters is your event. Perfect. That's what I was going to say. When he comes, just let him check in with us. Okay. We'll say, got your name tag, let's check your mic. And then if there's time, head to the green room, do your thing. Okay, perfect. I just received a text from Gary's assistant. Gary's reporting that traffic is a mess. They should be there in 10-15 minutes. So what we'll do is the minute he's in the building, Take him to me, AV. Yeah, okay, perfect. Oh my God, comment ça va? Good. C'est BMW Grenier, c'est ça? Ou ça, c'est quoi, non? Ben, je prends Non. soin de BMW. OK, parfait, excellent. J'étais avec lui quand on... Oui, OK, c'est ça, exactement. Good, good. Penses-tu qu'il y a beaucoup de monde de Montréal qui sont ici? De Montréal, si je ne me trompe pas, il va y avoir au moins comme 10. OK, that's 10 cool. de Montréal. Wow. Et vous autres, vous ne vouliez pas manquer ça, là? Non, moi, c'est ça. Puis je voulais te voir aussi, j'ai déjà dit à tous mes collègues, on va voir Martin Latulippe. Ah, that's cool. Ça. Ouais, tout de suite après Gary Vee, donc je pourrais dire que Gary Vee a fait mon opening. All right, man. Bye-bye. Hey, guys. Gary. I'm Martin. How are you? Pleasure. Good. All right, thanks. So let's set up your mic first, and we can do the interview later on if you want. That's cool. I'll introduce you to the event organizer, Veronica. Do you want us to take this to the green room for you? Sure. Perfect. Ready? Like it. All right. Perfect.
So hey everyone, Martin Latulippe here, founder of Permission to Perform, and today I have the amazing privilege to meet the man, the myth, the legend, Gary Vee. How are you, brother? I'm very well. Hello, everyone. Hey everyone. So you know now your interview with me is highly expected. Yes. We have a little bit more than 500,000 people probably potentially watching that interview. Awesome. Hey everybody, I'm an entrepreneur, and the only reason that's interesting is because entrepreneurship is culturally relevant and cool now. It's been put on such a pedestal, but I'm a real entrepreneur. I just mentioned I was a bad student. I'm an immigrant from the former Soviet Union. Most people are good students when they're immigrants. The education's the way out. What I'm very good at, what this is all about, is I'm very good at understanding consumer behavior, psychology. So I'm very good at anticipating what consumers are gonna do before they do it. And what you're proposing really is making an impact, making a difference. And look, you've got a good read on me, some of the people do. I care about people not because I'm a altruistic Mother Teresa. It comes natural to me. I like it. I like when I have a meeting trying to figure out how to help you get to your best self, and that's why I put out so much content. You know how I think of myself using tech terms? I think of myself as open source entrepreneurship. I'm giving away my best advice for free. First time I heard you speak, you said something that really resonated with me and I think with millions when you said that legacy is currency. Legacy is greater than currency. It's greater than currency, yeah, exactly. So what role plays legacy on your day-to-day Every single motivation? decision. I did this interview because of legacy. And what would you like your legacy to be to the world? I know exactly what I want it to be, that I gave more than I took. Thanks for your generosity, man. All right. Got a good vibe. Okay, yeah. All right, guys. Let's rock the stage now. Hey, Mark, thank you. Yes. Oh, you're welcome, man. Thanks. So Thanks to have a you, good vibe, man. We'll get together Thanks. again. Yeah. So ladies and gentlemen, it is my absolute pleasure to welcome to the stage Gary. I really believe that the world is fundamentally changed, and everything that happens here is everything, and almost nothing else matters, or you don't. And I know for a fact that nobody believes that everything is happening here at the level that I believe it. Maybe you believe a lot of it, but you may believe it, but you don't act on it. All right. Let's hear it one more time for Mr. Gary Vaynerchuk. Mindset matters a lot. The mindset we have towards that amazing opportunity, because a lot of what we'll have to do is in the preparation phase, where nobody sees the results, where you see just a couple of views, where you don't convert really well. It's the preparation and the consistency that we apply that can lead to $1 million business. And I truly believe that in the digital world, there is no right next step. I believe that the next step is the right step. Zig Ziglar once said that, and I truly believe that in this era where we have so many options and opportunities to position ourselves online, it's a matter of, taking action with that, stop hearing about it and really executing on it. Gary Vee nailed it big time when he said, grab a cell phone and then start documenting what you guys do every day. Think about the shift. If the new way to attract the eyeballs, 75% of the marketplace will be online, we need to be online with creating videos, transparency, authenticity, sharing videos. So it might mean creating a studio in your garage, buying the equipment. But just like Gary Vee said, just with your cell phone, you're good to go to start with. So think about that. So guys, I wish you best of success. But most importantly, take a decision when you go back to your dealership to say, what are we going to change? What are we going to improve to execute better, create some consistency, and really attract and convert more customers into our dealership. So guys, thank you so much for your attention. Enjoy the lunch, and I'll see you later, guys. Thank you. Thank you, guys. Thanks, my friend. Robin, how are you, my friend? I really enjoyed the presentation. Thank you, sir. Thank you. Thank you. I appreciate that. Great insight. You're welcome, Robin. You're welcome, my friend. Thank you. This is where the magic is happening. Hey, very good. How are you, Tom? Good to meet you. Is that your own crew? Yes. Your own crew?
Yeah, Like Gary, he has a videographer with him everywhere he goes. I'm applying what we're teaching. That's it. It's like it's the you got to go all in, but in the French market. Are we good? Yeah. Okay. So I'll just hold the mic here. It's fine. So Yeah, So perfect. tell us, it was a great presentation to hear about trying to urge dealers kind of right after Gary. Similar messaging, say you got to get in a digital platform. Yes. You have to embrace it. You have to commit resource to it. So tell Yes. us about some of the key messages for the dealers. Well, one of the key messages was certainly that mindset matters, because the truth is we all heard about it's an opportunity. It's big. Millennials more and more, they're moving to the workforce where they're going to have like buying power. But again, are we still spending a lot of energy on traditional budget, on traditional way to advertise, or we're preparing ourselves with the new opportunity, which is like the digital? So my challenge to them was like, listen to what I'm saying, but again, when you go back to your dealership, you know, make a decision. Make a decision to say like, can I get better at this? Give myself some frequency, some consistency, and get really, really good at creating content, Facebook ads, all that new world that right now we're like, I'm not sure about that. Well, I mean, if you want to have that kind of mindset, maybe in 3-5 years, you're going to ask yourself, like, what happened with my business? I'm almost out of business, so the time is now. The other thing is, I mean, obviously we do a lot of video production, so there's complex, higher level, but there's also, as you say, simple videos, YouTube Yes. video, the more authentic, more resonate with millennials, or, you know, it doesn't have to be a huge Hollywood production every time. You can create all kinds of video content, high volume, answering a typical question, need a service, or maybe speak about that, because some people might go, video, oh, I don't know the first thing about it. That's a really important question, because a lot of people get stuck into the how. They go like, well, I don't know how to do it. Well, if you're stuck in the how, maybe you should revisit the why, because the marketplace is moving there, and this is the new way to consume and to buy and to recommend and to reference people. So yeah, totally agree that if you have a cell phone, just a matter of giving yourself maybe a process, the way you're going to do it, get really good with the delivery. But with a cell phone, you can go a long way. But again, will you have the mindset to go back to say like, okay, let's buy a cell phone, maybe buy a little microphone that we can connect to the cell phone to have like better quality with the sound, and then go step by step, but certainly don't let the how and the tactics stop you. Just like Gary Vaynerchuk said this morning, I mean, go on Google, research that, and you're gonna find plenty of how. The big question is, why should you do it, and why should you keep the motivation to do it? Because, I mean, this is where the market is moving. It's been a great honor. Thank you. Very kind. What's your name? You're changing, Yuri. Yuri, perfect. You're changing the market. Voici la chose qui est cool. Il y a un dicton qui dit on ne devrait jamais rencontrer nos héros parce qu'il y a des bonnes chances qu'on soit déçu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce proverbe-là. Et en réalité, aujourd'hui, ça a été complètement le contraire. J'ai la ferme conviction qu'on devrait rencontrer nos héros parce que je faisais un post tantôt sur Instagram où je disais que partager la scène avec Gary aujourd'hui, c'était vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Mais ce qui est encore plus cool, c'est de le rencontrer en personne, pendant l'entrevue. Avant l'entrevue, il était tellement genuine, il était tellement sincère, il était tellement gentil, il était tellement généreux avec le Kodak. J'ai vraiment senti qu'on a eu une belle connexion. Et aussi, c'est de voir aussi que ces gens-là, même si c'est Gary Vee, même s'il y a des millions et des millions de personnes qui le suivent, l'erreur que trop de gens font, c'est de penser que lui ou elle, peu importe c'est qui vos modèles, ben, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de défis, ils ont des grosses équipes. Ben, oui, il y a des grosses équipes, mais juste avant qu'on y aille en entrevue, hein, ils me partageaient qu'ils viennent de lancer une nouvelle chaussure, donc le K-Swiss, donc le Key Swiss Shoes, et que pendant 6 heures, le site web était explosé littéralement, tellement qu'il y a eu des commandes pendant 6 heures. 6 heures, c'est long en business, là. L'Internet ne fonctionnait pas. On parle d'une personne qui a des centaines d'employés pour arranger ça. Et on pourrait dire, ouais, ben, ces gens-là n'ont pas les défis. Moi, je perçois ça exactement comme quand moi, je fais des webinaires que ça va moins bien, quand je fais une conférence que ça va moins bien. C'est comme qu'on disait ce matin avant qu'on quitte la chambre d'hôtel. Les grands moments, les moments auxquels on a rêvé sont importants. Il faut les chérir, il faut travailler dans leur direction. Mais il ne faut pas oublier qu'une fois qu'on arrive aux grands moments, moi, d'avoir partagé la scène avec Gary Vee, d'avoir fait une entrevue avec lui, ça ne va pas changer ma vie. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent ça, dire comme « Wow, quand je vais faire ça, ça va propulser ma business, ça va la faire exploser. » En réalité, demain, je vais gérer d'autres problèmes, d'autres défis et je dois continuer à continuer. Est-ce qu'on fait une chose 1000 fois ou on fait 1000 choses une fois dans un monde de distraction?
dans lequel on ne se donnera jamais la chance de se rapprocher de notre excellence. Bref, quelle rencontre exceptionnelle. Si vous m'aviez dit, lorsque je me suis lancé en 2001 à la sortie de mes études, sans un sou en poche, sans crédibilité, sans notoriété, sans expérience dans le monde des conférences, qu'un jour, je ferai un événement avec Gary Vee, notre choc. J'aurais été le premier à vous dire que vous étiez complètement fou, que c'était impossible. En quelque part, je pense que c'est peut-être un peu la magie aussi de se foutre un peu de ce que les gens pensent, d'aller chercher le bon feedback des gens qui t'aiment, qui peuvent te coacher, qui peuvent te donner des conseils, des fois du feedback difficile, il faut être capable de l'accepter, mais le lendemain, il faut continuer en s'améliorant. Donc, quelle journée! Maintenant, direction aéroport Pearson pour retour à la maison auprès de mes petits cocos, mon amoureuse et mes enfants. Parce que ça, c'est une grande, grande partie importante du succès. Une belle job, pareil. Oui. I'm crazy quand tu passes à ça.